Fine. Yeah, a lot of it. Okay, well, it's 6:05. So I'm going to go ahead and get started. And then Karen, if you can just help me admit anyone else that's coming in, that would be great. Hola, buenas tardes. Voy a empezar, ya son las 6:05. Karen me va a ayudar a aceptar a los que vengan ya tardecito. My name is Adriana Fernandez Arriaga. I am the Housing and Environmental Justice Coordinator here on Nuestra Casa. And I'm really happy to be here with y'all. And I'll pass it over to Karen, Julio, and Roxana to also just introduce themselves as staff here at Nuestra Casa. And we are the EJ Parent Academy team. I'll pass it over to Karen to introduce herself. Mi nombre es, antes de que se lo pase a Karen, mi nombre es Adriana Fernández Arriaga. Soy la coordinadora de viviendas y lo del medio ambiente, del medio ambiente aquí para Nuestra Casa. Y antes de empezar, nos vamos a introducir todo el personal de Nuestra Casa y se lo voy a pasar a Karen. Hey everyone, my name is Karen Crespo Triveño. And I'm working with Nuestra Casa essentially as a consultant, just helping out with their EJ programs. And I'm the person who wrote up the whole curriculum design, the program itself. So, thanks for having me here. Hola a todos, mi nombre es Karen Crespo Triveño y yo trabajo con Nuestra Casa. Yo soy la persona que ayudará a escribir la programa, el curriculum. Y estoy muy agradecida por estar aquí. Y ahora voy a pasarlo a Julio. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Julio García, soy el director de programa de Nuestra Casa. Hi, thank you everybody for being here. My name is Julio. I am the programs director for Nuestra Casa. And let's see, Roxana, are you here with the baby? Shut up the baby. No, baby's away right now. Hi, everyone. I'm Roxana Franco. I'm the Environmental Justice Programs Manager en Nuestra Casa. Hola a todos, soy Roxana Franco. Soy la gerente de programas de la justicia ambiental. Hola. Thank you, Roxana. And then lastly, we have Maritza. Hi, hola, buenas tardes. Mi nombre es Maritza y trabajo aquí también con Adriana y con todos aquí en la oficina, ayudando un poco con los padres y estoy contenta de estar aquí. So, hi, my name is Maritza. I work here at Nuestra Casa, just helping with working with the ladies here. So I'm happy to be here. And then Adriana. Thank you. It's just when I'm sharing my screen, the mute disappears, so I have to scroll over. Gracias, Maritza. Thank you, everyone, for introducing yourself. Gracias a todos del personal de Nuestra Casa por introducirse. Gracias también por estar aquí el día de hoy. Vamos a tener este momento, estas 2 horas, para que los que participaron en los proyectos tengan la oportunidad de presentar todo lo que han hecho. Thank you so much, everyone, for being here with us tonight. It's Friday night, so we appreciate you being with us today. We have 2 hours for those that submitted a project to present their amazing work and just tell us all about it. And I will go over the agenda. So the way today is going to look is we're going to start with introductions, which we already did. I'll be going over the rubric, followed by the 6 presentations that we have today. So Ine will be presenting first, followed by Alicia, then Los Michoacanos, followed by Lorita, followed by Roselia, and then Leah. And the way in which this process is going to work is after the presenter presents her project, then Karen will take over, and then she will provide a translation
whether that be a quick overview translation in Spanish or a quick overview translation in English. And then we'll open it up to questions and feedback from the audience, including those that are helping us grade the projects. And then it's just closing remarks. So en español, ya hicimos las introducciones y ahorita voy a explicarles la rúbrica que tenemos para calificar cada proyecto y después nos vamos a ir a las presentaciones. So primero va a ir Ine, después va a ir Alicia, después va a ir el grupo de los michoacanos, después va a ser Lorita, Roselia y Lía. Y cómo va a funcionar este proceso es, tienen 10 minutos para presentar y en cuanto terminen su presentación, Karen va a traducir un summary de lo que es su proyecto, ya sea de español a inglés y de inglés a español. De ahí lo vamos a abrir por 5 minutos para las personas que tengan preguntas o comentarios y ya de ahí cerramos. Y ya el miércoles, el último día de clases, les vamos a dejar saber quiénes son los ganadores. So on Wednesday, we will let you all know who the first, second, and third place winners are. And then for the presenters, you all each have 10 minutes to present. So the project rubric. So we have 4 categories that we're looking at in terms of the project. So the first one is content. So if the project shows ideas to improve East Palo Alto's environment with supporting details written in the author's own words and correctly credited if there's any quotes. The second thing that we'll be looking at is a final appearance. So just making sure that it's visually appealing, it's clear, and has some color to it. The third category that we're looking at is images and communication. So we're looking at images and communication of the project, that it's highly engaging for content and for the audience. And lastly, we'll just be looking at sources to ensure that credit was given within their best ability to any source that they used in their project. So las categorías en español vamos a estar viendo a estas 4 categorías. El primero es el contenido. So el proyecto muestra ideas para mejorar el medio ambiente de East Palo Alto con detalles de apoyo escritos en las propias palabras del autor o acreditados correctamente si se citan. El siguiente es la apariencia final. La apariencia de los proyectos es visualmente atractiva, clara y tiene color. La tercera categoría son imágenes y comunicación. Las imágenes y la comunicación del proyecto son muy atractivas para el contenido y la audiencia. Y por último, fuente de donde sacó la información. Sabemos que eso a lo mejor va a ser un poquito difícil, pero aunque hayan intentado de darle nada más crédito a los lugares de donde sacaron alguna información, si es que usaron otras informaciones. And then for judges, we have our facilitators who will be helping us judge the projects, our EJ Academy staff, and then also partners of Nuestra Casa. So los jueces van a ser los facilitadores de sus clases, el personal de la Academia de la Justicia Ambiental y socios de nuestra casa. And with that, we will go ahead and get started with Ine. So con eso le vamos a dar el micrófono a Ine. Are you gonna translate? I wish I spoke Spanish, but are you gonna translate like after every slide or after? No, so you can go ahead and do your presentation in English. And then once you're done, Karen will take over and she will do a summary in Spanish. Oh, okay. Yeah. Mm-hmm.
Okay. Good afternoon, everyone. My name is Helena. Most of you know me as Ine. I'm currently a senior at Menlo Atherton. I'm 17, and currently I've just been working with Violet as an assistant through her environmental justice, and soon I'll be a part of the Nuestra Casa family working on water. So that's exciting. And thank you for listening to my environmental justice project. You can go to the next slide. And so I'll just be going through my project background, description, and planning. And just to start with a little background, you might know stormwater runoff from our past Environmental Justice Academy. I learned a lot of this from Violet. So stormwater runoff is the rainwater that comes from, that runs off the roof and streets and parkings that aren't able to soak in the ground, which lead to them to go through the streets and picking up trash, bacteria, heavy metals, and pollutants. And those lead to larger bodies of water. And if this rainfall is heavier, it can also cause erosion and flooding. And if you have any questions about anything I'm saying, you can raise your hand or just pitch in. And here's a visual of what the stormwater, close to what it looks like. I know it's a cartoon, but it really looks like this. It can be oil, there can be oil in it, and there can be trash, toxins at the bottom, and things like that. And green infrastructure is something I also learned from Violet in our environmental justice class. Green infrastructure is the use of plants, soil systems, porous surfaces in order to restore, store, and infiltrate contaminated stormwater and reduce flows to larger bodies of water. And within green infrastructure, it also provides habitat, flood protection, cleaner air, and cleaner water. And it's resilient, it's natural, and it's very cost effective, which is something we need in East Palo Alto. And ultimately, it prevents sea level rise, which is something that we're very prone to. And here's just a diagram of some green infrastructure that people have in their community and some things that we have in our community. We have, like, Facebook has a green roof, which on the top there's gardens and things like that. Before development, we had a lot of multifunctional gardening and farming, like land preservation, which also helped with sea level rise. Next one. And how are we already using green infrastructure in East Palo Alto? Some examples I went with was the newly rebuilt Ravenswood Family Clinic. There's a lot of green parking and bioswales, which I will go over in the future slides. And in Amazon, there's green streets, bioswales, and downspout disconnections. And there's land preservation and conservation, which we used to have a lot of, but due to development, we have very few. And just a big one would be the wetlands. And you could just show the next slide. And here's an example of the bioswale right here outside of the Ravenswood Clinic, where you can see they added some green spaces. And then green parking, as you see within the parking, there's spaces of bioswales here as well. And on the other side, there's bioswales as well, but I just couldn't find a picture of it. And here in Amazon, they have a bioswale right here by the entrance. I'm sorry, guys, I wish I could use a pointer. They have bioswales here at the entrance. They have green streets. If you look right there next to the sidewalk, they have boxes right there of soil and grass. And the downspout disconnection would be the water being collected from the roof. There's pipes that bring it down to where right there outside their windows where they have those garden boxes. There's water that comes from the roofs and puts it in there. And so what other types of green infrastructure are there? So there's rainwater harvesting, and if you press the button, it'll show a picture. So rainwater harvesting is the process of collecting the runoff from the rain down into a filter, which I didn't add this, but we actually have one at Yucca in our community. And it goes into the filter, and then it goes into the main tank, pumping up garden watering,
water we can use for garden watering, toilet flushing, car washing, and clothes washing. And this can also be used as emergency water. And then if you press it again, it'll show an example for rain gardens. So rain gardens can be natural in our community. It'll also use native plants that don't require a lot of attention. And it's also between 6 and 9 inches deep, which can suck in the water as well. And it also can turn places that overflood, like the bottom left picture, into places that look like the right picture. We can have planter boxes that goes into green streets and alleys, which I showed where Amazon had an example of this, where it's just another example of a green infrastructure where it stops the water before going to the street, cleaning it. Green streets and alleys, so we can have roads that are permeable. Permeable pavements, the roads can be porous, meaning when we're making new roads, we can make roads that can suck in the water rather than having the water run off into the street containing contaminants. Green streets and alleys go back into the planter boxes and rain gardens I was saying, and also the permeable pavements. It just has porous paving, bioswales, and things that can suck in the water and then put them into perforated pipes or even just into the earth. And then urban tree canopies. The program Canopy here in East Palo Alto has been doing a good job in planting trees around the community, and hopefully in the future they can grow up to look like this, and we can have canopies that stop the water runoff and slows it down until it goes onto the floor, which can prevent major flooding. Again, if there's any questions about anything, just let me know. And then you can go to the next slide. And so what should we add? So basically, to start off my project planning, I wanted to go with the rainwater harvesting and then the major green infrastructure. So for rainwater harvesting, where I would start would be distributing information and resources to homeowners in East Palo Alto and set up programs to help implement rainwater harvesting. And then permeable pavements, green streets and alleys, green parking, green roofs, and urban tree canopies go all into one project, and making new development and repairing developments, making sure anything that's added, it goes into being green infrastructure that can help the community. And so starting with the rainwater harvesting, just to formally read my project description to make sure everyone understands, in order to secure emergency water for families here in East Palo Alto, we can use rainwater harvesting. This project goal is to create a program here in East Palo Alto, partnered with organizations such as Actera, to implement rainwater harvesting in order to ensure families can have a backup water system in case of an emergency. To get homeowners to learn about rainwater harvesting, I propose to have families observe the rainwater harvester at Youth United for Community Action here in East Palo Alto. While to convince homeowners they need to invest in a rainwater harvester, we can use tactics such as articles comparing situations happening now in Texas. If you don't know what happened in Texas, they had major flooding, which shut off major pipes and things like that. There was no access to heaters, water, anything like that. And so just letting the homeowners know how sudden emergencies can happen and why you need emergency storage. And while affordability can raise a huge question in modern day technology, I propose we also create a program to help with easy access to how to install a rainwater harvester, and also resources to help families afford one. And so just in the rainwater harvester project, our target would definitely be East Palo Alto homeowners, and using tactics such as affordability, convenience, and importance to get them to get a rainwater harvester. And we have allies such as Actera, Nuestra Casa, and Yucca that also work on environmental justice, which can help us. And then for the green infrastructure, as I was saying, goes all into permeable pavements and green streets and alleys. Just to read the project
description formally. As East Palo Alto is rapidly developing, let's do it the green way. Developers have been approved quickly to build in our preserved spaces that have helped clean stormwater runoff, but what have they done to clean the air of all of the commuters they bring into our spaces? Porous roads such as Bay Road have recently been developed to have sidewalks and streets. As a street leading to Wildlife Preserve, this street should have been a green street. This project goal would be to work with city council and developers in order to make sure new development is safe for the environment. So overall, I've seen a problem within our community where the road leading to the Cooley Landing, which is wildlife space, they're building that up and doing office buildings, but as a road that used to be permeable with dirt, I feel like it should be a green street and there should be more plants and things to prevent the sea level rise and the flooding from coming more into the community. And I feel like we should hold city council and developers accountable for that. The next one. And then just like project planning, our target for this one will be the East Palo Alto City Council developers. And the important tactics I would use would be the importance of sea level rise, flooding, water pollution, and stormwater. And then once again, people in the community who are working on environmental justice would be Actura, Nuestra Casa, and Yucca. And probable milestones we would get out of this project would prepare residents for flooding and sea level rise, ultimately prevent major flooding and sea level rise. It will give homeowners the chance to have emergency water and take initiative on that, provides cleaner air, and ultimately East Palo Alto becomes recognized and becomes a safe and healthier environment, a green environment. And just to leave you guys with a quote today from by Malcolm X, which I was told a lot at Castaño in my middle school years: "The future belongs to those who prepare for it today." The end. Okay. Gracias, Ine. Thank you, Ine. Para dar un resumen del proyecto de Ine de la justicia ambiental. Entonces, su nombre de este proyecto se llama la Infraestructura Verde, Jardín de Lluvia y Fitomediación. Entonces, la intención de este proyecto de INE es asegurar agua de emergencia para las familias en East Palo Alto, y su objetivo es crear un programa en East Palo Alto en asociación con organizaciones como Acterra y Yucca para implementar la recolección de agua de lluvia para garantizar que las familias pueden tener un sistema de agua de respaldo en el caso de una emergencia mientras reciclan el agua de lluvia. Para que los propietarios aprendan sobre la recolección de agua de lluvia, ella propone que las familias observen la recolección de agua de lluvia en Yucca, aquí en East Palo Alto. Y para convencer a los propietarios de vivienda de que deben invertir a usar un recolector de agua de lluvia, INE propone de que la comunidad puede usar tácticas como artículos que, para comparar las situaciones que han sucedido en Texas en el principio de este año como un ejemplo de emergencias remitidas. Ella también se nota de que la accesibilidad de usar la tecnología moderna puede indicar más preguntas o preocupaciones. Entonces ella se cree de que puede implementar un programa para ayudar como instalar un recolector de agua y también recursos para ayudar a las familias a pagar por un recolector. Y eso es un resumen de lo que estaba diciendo. Gracias. Woo! Good job, Ine. Thank you so much for presenting. And thank you, Karen, for the translation. Felicidades, Ine. Gracias por tu presentación. Y Karen, gracias por la traducción. Now I'll open it up to questions or comments for Ine. So ahora lo voy a abrir para si tienen preguntas o comentarios al proyecto de Ine. I have a question. Sorry, I don't see. Can you hear me, Adriana? Yes, I can hear you, Violet. Thanks. So I have,
yeah, first of all, thank you, Ine, for the lovely presentation and especially for your project. It's very true to East Palo Alto, and you brought a lot of ideas, even recommendations. My question for you, towards the end of your presentation, you talked about the Bay Road. You talked about how, the newly built road, it's not, it's not a green infrastructure. It will impact Cooley Landing and other open spaces. So I do see here that you have mentioned, how can we make those changes, especially that there are still developments planned for that particular area. How would you go about maybe communicate these urgency or these issues to the city council, who will be making decisions around these projects? Thank you, Violet. I would first, just going back to skills I learned at UCA, I would first, find out what the developers are thinking when they're having their meetings, because they like to do it very sneakily. So I would first find out when they're holding those meetings, and then also just public comment when going to city council, urging city council to have these in their discussions with the developers. And then when those developers go to like I forgot what meeting is it, but the like commission board or something like that, when they go to those meetings, just making sure we're using affirmative action, coming with the facts, coming with what we want to do, because it ultimately starts with us fighting for it. Because if we don't fight for it, then they won't know that, oh, they want these green streets, they want to be resilient, they want to fight sea level rise. And I feel like when the developers come in our community, they don't even care. So we have to fight and make sure our voices are heard, and make sure community members and homeowners and our community cares about these problems, and making sure they're educated on it, so they know that that this is one step we need to prevent flooding and sea level rise. Thank you very much. Thank you, Violet. Nada más, I'm just going to translate really quickly in Spanish. Violet le hizo una pregunta de que Ine dijo que cómo podemos hacer estos cambios. Entonces, Violet le preguntó cómo podemos comunicar sobre todo esto al alguacil. Entonces, Ine dijo que es importante informar al alguacil y estar presentes en las juntas, también ir a las mesas directivas de las diferentes comisiones y poner estos de lo que platicó en las agendas de estas juntas, y también para tener la participación de la comunidad, porque todos estos cambios van a venir a cabo de la comunidad, que estén activos, que estén presentes y que vayan a estas juntas para también pedir que haga estos cambios. Thank you. Any other questions or feedback for Ine? ¿Algunas otras preguntas o comentarios para Ine? Thank you, Julio. Okay, thank you so much, Ine. Muchas gracias, Ine. Okay, let me share my screen again. Okay, next up we have Alicia. So, siguiente tenemos a Alicia. Hello, everyone. Okay, so as many of us know, housing is a huge problem in our community. When dealing with the homeless crisis we have in the Bay Area, we have to understand that many people and their families are at different stages, mentally, physically, and emotionally, which is why I want to propose an idea that will provide families and individuals with resources to walk them through each stage necessary for self-sufficiency. There are some ready to live on their own, some who feel more comfortable with a roommate, and some who need a little more help to feel comfortable with having their own place.
I would like to propose that we stop extreme investments in policing and fund emergency services that help people in crisis need. Some of my ideas include, next slide. Building tiny homes on empty lots to help begin housing individuals and families. We can build tiny homes exclusively for qualified homeless families and/or individuals. We can build gates around the tiny house village to finally allow these families to lay their heads down and sleep with some peace, knowing they are safe along with their possessions. Through this tiny house village, homeless women will have access to feminine hygiene products and a clean place to change them. With this village, we will be able to help those women in need that are in danger of domestic or sexual abuse and help parents get their children into a safer and stable environment. In this village, I would love to create an office that will help these families become independent so we may help as many families as possible. Building an on-site office with professionals to provide individual and families with services needed for self-sufficiency will help families with rehab services, educational services, individual therapy, family therapy, financial literacy, employment services, time management, literacy courses, credit repair, home ownership services, tech courses, and transportation services. For rehab services, I would like to help those struggling with substance abuse, provide educational services by helping to find individuals educational courses that help increase their chances of a career opportunity or starting a business. For individual therapy, I want to provide individuals with mental services promoting self-sufficiency. For family therapy, I want to provide families with mental services promoting a healthy family lifestyle. With financial literacy, I want to provide individuals and families with finance courses to promote healthy money management. Once individuals begin to make money, they will need to know how to manage their finances. With employment services, help with resume, interview practice, finding professional attire, filling out job applications, or getting a cell phone through a governmental program. With time management, help people develop schedules, routines to keep their life organized and provide tips on how to continue to manage duties once they are on their own. Literacy courses help those in need with writing and reading. Credit repair, provide families with courses that will improve their credit score and provide tips on how to keep a high credit score once they are on their own. Home ownership services help walk families through the home ownership process, provide families with down payment assistance, and help families with fixer-upper homes. Tech courses help people learn how to use the computer or internet better, show them how the internet can help them find resources on their own. And with transportation services, help people get around the community. I would also love, let's see here, sorry. So my next suggestion for our community would be to create a washing station for those that we can and cannot house. So I would love to install a portable shower and laundry trailer that would be available for use to the homeless population. Users can be allowed to wash 1 or 2 loads per day to minimize the spread of germs. And to also minimize the spread of germs, the clothes would be washed by a volunteer while the user takes a shower. We will also provide those in need with a place to wash their bodies and clean, where fresh towels, natural soaps, and washcloths would be provided. And after each use, the showers would be disinfected with bleach and Lysol by a volunteer to minimize the spread of germs. Another station I would like placed in our community is a power station for those that we can and cannot yet house. Because technology is essential for completing schoolwork and finding a job, we need to make sure that families in need are equipped with lockable compartments to charge up their devices while being stored. The mobile charging station will provide charging for almost any device our users may have: iPads, tablets, laptops, Chromebooks, or mobile phones.
One example of a mobile charging station we could use in our community is the FUYL tower from Lock and Charge. This device has a management software that will allow us to remotely open compartment doors, deny access to a reserved locker, receive alerts about abnormal usage, and download a full audit log. And throughout the tiny house village, we can actually use the power station to actually give internet power to those in need. And inside the tiny village, another idea that I have was to actually create a kitchen that would work towards our self-sufficient program. So we would provide 3 meals a day to those in need. And we would actually have the youth in the community that will work in the kitchen, and also adults that are in need of work to actually work in the kitchen as well. And that is my presentation. Thank you, Alicia. Now I'll pass it over to Karen to provide a brief translation. Okay. Entonces, Alicia's proyecto de la justicia ambiental se llama Proyecto de Vivienda. Y Alicia empieza a decir que la vivienda es un gran problema en East Palo Alto, ¿es cierto? Para confrontar la crisis de las personas sin hogar de que tenemos en East Palo Alto, hay que tener que muchas personas y familias se encuentran en diferentes etapas mentales, físicas y emocionales. Ella quiere proponer una idea para dar a las familias y las personas con recursos para guiarlos por cada etapa necesaria para la autosuficiencia. Hay algunos que están listos para vivir con su cuenta, hay algunos que se sienten más cómodos con un compañero de cuarto y hay algunos que necesitan un poco más de ayuda para sentirse cómodos a tener su propio lugar. Ella propone de que tendremos que financiar los servicios de emergencia que ayudan a las personas en crisis. Algunas de sus ideas incluyen, número 1, construir una oficina en el lugar con profesionales para brindar a las personas y familias con los servicios necesarios para la autosuficiencia. Segundo, ella dice que deberíamos que instalar estaciones de lavado en la comunidad. Tercera, quiere instalar centrales eléctricas en la comunidad. 4, su otra idea es construir casas pequeñas en lotes vacíos para ayudar a dar un lugar de hogar para los individuos y familias. Y finalmente, ella dice que deberíamos que tener una cocina en el lugar para el programa autosuficiencia. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Karen. Thank you, Karen. And good job again, Alicia. Anyone have any questions, feedback, or comment for Alicia? ¿Alguien tiene alguna preguntas o comentarios para Alicia? I can say I have a comment. I think that's an awesome idea. Also, someone you can work with is, I know who was like thinking, doesn't know, what am I trying to say? They didn't know what to build on their land and they gave that as an option, and you have it like more in depth, is Blooming House back there where Focus is they had that as an option, but you have it like in really in depth. So I feel like if you like partner with them, that's a great idea. Thank you, Ine. I appreciate that greatly. I will just provide brief translation. So Ine dijo que es una muy buena idea y que puede trabajar con la organización que se llama Blooming House. Thank you. I have a question. First off, thank you, Alicia, for the presentation. That was very well thought. Enjoyed it. My question is, to me, you know, your presentation, your project really reflects that you've done a lot of thinking about building this village. So my question to you is, if you, like, let's say next month, there's a chance you're given maybe $500,000, like
grant, what would be the first step? What would be the first step you would take to take on this project? My first step would actually, as Ine mentioned, is actually finding those lots that we can actually begin putting those tiny houses on. I feel as though if we can, the sooner we begin to housing the homeless, we can begin actually providing the services to begin helping them. And while we're actually building the tiny houses for the lots, at the same time, I actually want us to begin working on getting those staff members for that on-site office space. I want to make sure that as soon as we start housing the homeless people, that now we have the staff members to help them get started on their own, on that self-sufficiency program, on our main goal. Thank you very much. So I will translate really quickly. So Vale le preguntó que si digamos que el siguiente mes le dan $5,000, ¿cuál sería el primer paso que tomaría para realizar este proyecto? Ella dijo que primero sería encontrar lugares disponibles donde haya terreno abierto para empezar a construir estas casas chiquitas y después proveer servicios a las personas que no tienen un hogar, a los que viven, que están desplazados y a la misma vez traer personal para que empiece a trabajar con ellos y puedan agarrar la ayuda que necesitan. Any other questions or comments? Okay, awesome. Thank you so much, Alicia. Thanks, everyone. Okay, siguiente. Okay, so next we have los Michoacanos. So siguiente tenemos los Michoacanos. Their title is Huertos Sin Suelo. In other words, is a community garden and confined spaces. And this is presented by Ulises, Kitsia, Irma, and Flor. And Karen will share their video. So Karen va a compartir el video de ustedes primero y después les doy la oportunidad para que puedan mostrar lo que ya, dónde están ahora en su proceso. Claro que sí, muchas gracias. 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 Okay, Karen, take it away. Okay, give me the thumbs up if you can see the video and the audio is playing, okay? But give me 1 second. ¿Qué tal, amigos de nuestra casa? Nosotros somos el equipo Los Michoacanos y venimos a traer el proyecto de justicia ambiental para cómo cultivar y montar huertos sin tener suelo. A continuación les presento el equipo que lo conforma por nuestra compañera Kixia. Nos decidimos por este proyecto ya que la mayoría de las personas vivimos en espacios muy pequeños y no tenemos suelo donde cosechar y sembrar nuestros propios vegetales y especies para reutilizar en nuestra casa. También se encuentra con nosotros nuestra compañera Irma. Este proyecto se va a realizar con materiales reciclados para darles un segundo uso y ayudar al medio ambiente. También se encuentra con nosotros nuestra compañera Flor. Y funciona como una herramienta para mejorar la calidad ambiental del medio ambiente que nos rodea en el hogar. A continuación les vamos a presentar los materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo este proyecto. No le cambien. Okay. Los materiales que vamos a utilizar son tierra, puede ser tierra de composta como la que nosotros teníamos en nuestra casa, puede ser tierra del jardín,
o puedes ir a comprar tierra en los lugares donde es para que te venden cosas para cosechar. Utilizaremos también botellas de PET que fueron utilizadas en nuestro hogar y que recogimos algunas en las calles. Otro de los materiales que utilizaremos serán tijeras y navajas. Deberás tener mucho cuidado ya que puedes cortarte con ellas. Para este proyecto necesitaremos un soporte. Este es reciclado y es de metal, puede ser de madera o algún tubo de PVC. Casi para terminar, necesitaremos cemento o una base muy sólida para que te dé firmeza en este proyecto. Como paso número 1, tenemos que preparar la estructura, el cimiento de nuestro huerto. Esto se tiene que preparar, estamos utilizando cemento, pero se tiene que preparar de una manera rápida porque rápido se seca. El siguiente paso es cortar las botellas PET para utilizarlas como macetas. Una forma fácil para evitar cortarse o herirse es quitar la tapa y doblarlas para cortarlas, sacarle el aire. Uno de nuestros proyectos será una maceta colgante. Vamos a utilizar un galón de agua que ya está reciclado. Lo vamos a cortar una cuarta parte. Haremos unos hoyitos en cada lado. Utilizaremos el listón y lo pasaremos por uno de los hoyitos. Haremos un nudo. Vamos a hacerlo doble para que quede más firme. Tiene que quedar de esta manera. Esta planta es una planta de tomates. Vamos a aflojar la tierra con mucho cuidado de no dañar la planta. Vamos a introducirla. ¿Les ayuda? Es con mucho cuidado. La planta es pequeña y poco a poco podemos introducir sus hojas. Lo que estamos tratando de hacer, como va a estar colgada boca abajo, la planta podrán crecer los jitomates y colgarán, ya que si la pones en como acostumbramos normalmente a sembrarla, necesitará una guía. Así tú tendrás esta planta de jitomates en tu hogar y no necesitará mucho espacio. A continuación vamos a proceder a poner nuestras macetas en nuestra base. En este caso es nuestra base de madera. Y vamos a tratar de poner nuestras macetas en forma circular con la intención de que la misma agua que tenga la maceta de arriba vaya cayendo a la de abajo. Vamos a iniciar a sembrar nuestras plantas. Pondremos poquita tierra. Se fija un poco y se le vuelve a poner tierra. Y así lo haremos con cada una. Nosotros estamos utilizando plantas de diferentes. En este caso este es apio. Como se dan cuenta, todo esto es interesante. Tratándose de plantar, de tener cositas verdes, cositas naturales en nuestro hogar.
y es muy divertido. Estamos acariciando para que se les dé dar amor. Las plantas se les tiene que dar amor. Amigos de nuestra casa, así es como queda nuestro bonito proyecto de justicia ambiental para mejorar el medio ambiente. Antes de despedirnos, el grupo de los michoacanos, queremos que cada uno de ellos nos diga su experiencia de crear este proyecto. Pues todo fue muy bonito, aprende uno muchas cosas haciendo proyectos en grupo. Me gustó mucho por lo de las plantas y los reciclajes. Todo está muy bonito. Gracias. Trabajar en equipo es una experiencia muy bonita, especialmente cuando se trata de plantas, de cosas que puedes utilizar del mismo reciclaje que tú puedes utilizar en tu casa. Muchas gracias. Este proyecto fue muy bonito ya que aparte de que estamos purificando nuestro medio ambiente en el hogar por las plantas, lo puedes hacer con tus hijos, no ocupa mucho espacio, todo es reciclado. Es muy importante aprender y hacer concientizar a nuestros hijos y a nuestra propia familia. Muchas gracias, espero y les guste. Gracias, grupo de los michoacanos. Sé que van a compartir un poquito más, nada más le quiero pasar la palabra a Karen, nada más para que les dé un resumen en inglés también y ya se la pasamos a ustedes. So I know they have updates on their plans and everything that they've done, but first Karen will give an overview in English just so y'all know what you watched, and then I'll translate their next part. And I'll pull up the presentation. Alrighty. So their group is called Los Michoacanos, and it consists of Ulises, Kitsia, Irma, y Flor. And their project name is called Environmental Justice Community Garden in Confined Spaces. So essentially their project is showing how people who live in confined spaces, like apartments, for example, can create gardens in their homes through utilizing recycled materials to repurpose them to promote environmental sustainability. And they made this project because they're aware that the EPA community lives majority in confined spaces. So there isn't a lot of space to grow herbs and vegetables. So they want to create a resource for the community to learn how to grow their own crops at home for everyday cooking. So in my mind, this looks like food sovereignty and food justice in a way. They go through the materials and they assess to make the project. And some of the materials include soil, which can be composted in soil or purchased soil from the store, plastic bottles that can be recycled or just found on the street, scissors, a pocket knife, base support that can be out of metal, wood, or PVC pipes. And they also address helpful tips about cutting the materials and the plant transfers, the placement of the plants, making sure they fit nicely into the actual bottle itself, placing the pots and different crops they're utilizing to make their garden fun, space, and creative. And at the end, they were reflecting and just saying that this experience working in the group project was really beautiful and wonderful, and that they really enjoyed doing this project, and that this is a project that you can share with your friends and family as well in the future, so you can share it along. Thank you. Yeah. Thank you, Karen. Gracias, Karen. Y ahora se los dejo a ustedes, los michoacanos. Hola, nosotros somos el grupo Los Michoacanos. ¿Sí nos escuchan? Sí, ¿sí nos escuchan? Sí. El proyecto principal que nosotros quisimos hacer fue viendo la necesidad de que hay poco espacio en la mayoría de los hogares y queremos contribuir al medio ambiente, y qué mejor con un que sea orgánico y que nos ayude
pues con lo que podemos utilizar día a día y es comunitario, entre familia lo podemos, incluyendo los hijos, y pues les queremos mostrar, después de un par de meses, el avance que ha tenido. Esta es la planta de jitomate. Como pueden ver, ya está grande y ya tiene su fruto, ya tiene su flor. Se frizó. Y las demás plantas, se frizó. Sí. Les mostraba la planta de jitomate que ya tiene su flor, ya está pues para dar ahora sí que jitomates y además que se ve muy bonita. Nada más voy a traducir un poquito en inglés. Okay. So Ulises just gave a summary of what Karen just mentioned to y'all regarding their project. And then right now, they're showing their tomato plant and how fast it's grown. Okay, ahora sí continúa, Ulises. Okay. Ajá. Y aquí, la ventaja de pues, huerto sin suelo es de que lo podemos utilizar en cualquier otro lugar, en cualquier espacio de la casa. Y como pueden ver, tenemos lechugas que ya prácticamente está para comer directamente. Okay, tenemos... espérame. Okay. So pretty much the base of their structure, so gardening in a confined space, is very useful, and you can place it anywhere in your home. And right now they're going to show us the lettuce that's been growing. Y tenemos perejil, tenemos, ¿qué es? Hierbabuena. Y pues como pueden ver son vegetales que se pueden utilizar al día en nuestra casa, en nuestro hogar. Y pues ya están muy grandes y pues quisimos como que hacer algo, incluyendo las necesidades que la mayoría de las personas en los hogares pues necesitan, pues, ¿no? Y como compañeros fue una experiencia muy bonita. Nada más voy a traducir rapidito. So they also grew celery, mint, and other veggies that are used for everyday cooking. Okay, ahora sí. Como compañeros fue una experiencia muy bonita y estamos muy contentos de haber hecho este proyecto y gracias que nos dieron la oportunidad de participar. So this was a very beautiful experience, and thank you for giving us the opportunity to create, to have this experience and create these projects. Y también estamos muy contentos ya que con las clases de justicia ambiental que hemos estado tomando, nos enseñan cómo la importancia que es de utilizar cosas que reciclar y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente gracias a la purificación de las plantas, el aire en nuestro hogar. Gracias. So she's also grateful for the classes and everything that they've learned so far, and learning how to reuse material so it doesn't go to waste, but actually giving it another life to create a home garden like you see here, and also being able to purify our air through our plants. Y también podemos ahorrar un poquito de agua. Están este estilo de que el de arriba riega el de abajo, con poquita agua se riegan todas hasta abajo. Estamos muy contentos de haber hecho este proyecto para cuidar el medio ambiente ambiental. Y ahorrar agua. Gracias. Gracias. So they're also saying how their project saves water. So they just pour a little bit of water at the top, and then it has a system where it drips water to the rest of the plants. Eso es todo. Muchas gracias por tu equipo de Chicanos. Gracias. They're saying thank you for everything. Muchas gracias. Thank you. Now I'll open it up to questions or comments. Ahora lo voy a abrir el espacio por si tienen preguntas o comentarios. Yes, Violet? Yes. Thank you very much. I've thoroughly enjoyed the video. It was very well done. The planning of it, I feel like I can just watch you and create the same here at my home. So I really appreciate your project, and congratulations. That's a really good project. Thoroughly enjoy that. I have two questions. So one, I was just wondering how
much that whole system will cost, putting together that garden. And two, my second question will be, I see that you guys are a group, you know, you're already forming a group and this great project. Are you planning to, you know, share that with your neighbors and other friends or even your community about this project? I mean, this video is already a great tool to share with others, but you know, for you guys on the ground, are you planning to do more than just this one system that you shared with us today? Okay, sorry, I was writing stuff down just so I could translate to Spanish. Estaba escribiendo todo para poder traducírselos en español. Eso dice Valde que le encantó mucho el video que hicieron, fue muy bien hecho y muy bien pensado. Y hasta dice que ella lo puede hacer en su casa, ya que vio su video. Y las dos preguntas que tiene es, la primera es, ¿cuánto les costó todo el sistema? Y la segunda pregunta es, veo que son un grupo y han formado una relación. ¿Piensan compartir este video, este recurso que han hecho con sus vecinos, amigos o otros en la comunidad? ¿Y piensan hacer más de estos videos? Sí, esa es nuestra intención y ya lo hemos compartido con nuestros vecinos y amistades. También lo compartimos en redes sociales personales y muchas personas les ha gustado. Les ha gustado. Y que esa es la intención de que sea muy fácil de hacer y que todas las familias lo puedan tener este huerto sustentable en sus hogares. El costo que... El costo de este proyecto... Espéreme. Le voy a contestar la pregunta. Let me translate to English. So they answered the last question. They have shared it with their neighbors, also on their personal social media, and they've received a lot of great feedback. And this is the whole point of creating the video for them, is to be able to share it as much as possible so others can also see that they can create this home garden. And now they're going to be talking about the cost. Okay, ahora sí. El costo del proyecto fue mínimo, solamente gastamos en el cemento, porque todo lo demás es reciclado, botes de PVC, y nos regalaron algunas plantitas como la hierbabuena, plantitas que tenían algunos conocidos, y nos gastamos cuando mucho unos 10, 15 dólares, pero en sí casi todo es reciclado, hasta el palo de madera. Porque la idea es esa, que podamos utilizar lo que tengamos en nuestra casa. Por eso mostramos en el video un palo uno de metal y pues uno de madera, y la idea es esa, que lo podamos hacer con lo más posible reciclado para ayudar al medio ambiente. Gracias. So pretty much what they spent money on was the cement and PVC. Everything else was recycled material that they had at home, and then the plants were gifted by people that they know. But the main idea of making this system is to reuse what we already have at home. Thank you very much. Gracias. Okay, thank you. Thank you. Any other questions or comments? ¿Algunas otras preguntas o comentarios? Sí, yo tengo una pregunta. Okay. Okay. I like the video, and also that it tackles also like how we're in a food desert. If everyone was to have that in their house, it'll be access to fresh vegetables and fruits. And also I like how it's small. Like a lot of people don't have space to have a full garden, but it's small and gets to the point. So I really like it. Thank you, Inés. So dice Ine que esto va con, ahorita East Palo Alto estamos en lo que se le llama como desierto de comida, donde no hay mercados donde vendan muchos productos saludables. Entonces, esto le daría acceso a la comunidad a vegetales frescos
y frutas, y también le gusta de que es chiquito y cualquier persona lo puede hacer. And then we had Jesus. You had another question? Gracias. Me encantó el proyecto, muy bien hecho, todos, se veía muy bonito el video también. Quería preguntar, si más o menos con la misma pregunta que preguntaron hace poquito, si tenían o tienen una intención de expandir más esta idea, como por ejemplo empezar un jardín comunitario o hasta tener o hacer talleres en cómo practicar y cómo hacer estos métodos, pues usarlos para la comunidad, y si están interesados o pensando en eso. Antes de que contesten, hago la pregunta en inglés. So Jesus asked, are y'all thinking of expanding on this idea? So maybe starting like a community garden or even creating workshops to create this project? Okay, ahora sí. La primera idea que tuvimos pues fue para presentar el proyecto aquí con ustedes y queríamos también saber, pues ahora sí que participar y saber la reacción de todos ustedes. En el momento de hacerlo, nos gustó mucho al estar conviviendo con todos los compañeros del equipo y que es algo muy sano también para nuestros hijos y que estás transmitiendo de alguna manera y contribuyendo a apoyar como pues para seguir creando cosas sustentables y apoyar la ecología. Y no tenemos idea, no tenemos pensado sinceramente expandirlo, pero sí nos gustaría. En primer inicio teníamos como esa mentalidad de compartirlo a un proyecto grande, pero viendo los resultados y eso sí nos gustaría, y pues si es con el apoyo de ustedes, pues estaría mejor. La cosa es unirnos y hacerlo más grande. La oportunidad. Gracias. So they said that, well, one, their idea was to mainly present the project to us all and get our feedbacks and reactions. And this was also a great opportunity for them, just working on this as a team, and then also great to do with their kids. So it's good that it will include our communities and our families. And they would like to expand this project, but they haven't really put much thought into it because first they wanted to present and see if we had any reactions. But definitely this is something that they're looking into, and hopefully with our support, they'll be able to do that. Oh, and then we will follow as Nuestra Casa with this project and our food distribution. So vamos a seguir en contacto con ustedes para traer este proyecto a Nuestra Casa y nuestra distribución de comida. Muchas gracias. Thank you. Okay, next up. Okay, Lorita. Pienso que ella no está aquí, Lorita. Okay, then we'll go ahead and move forward with, give me 1 second. So as you know, this event was optional, but we just included everyone's slide and information. Okay. Okay, ahora entonces sigue Roselia. So now we have Roselia. Hola, buenas tardes a todos. Me van a poner, no, yo no tengo cómo presentar el video, no sé si ustedes lo tienen. La presentación de PowerPoint. Sí, aquí lo estoy presentando, ¿sí lo ven? No, no veo. No? Oh, sorry, lo estaba presentando en mi pantalla nada más. Sorry, I was presenting it only on my screen and I thought it was already sharing. Gracias.
Ok, ahora sí. Disculpa, Hola, buenas Roselia. tardes a todos, gracias. Pues, de acuerdo al proyecto que nos dieron sobre el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Es un tema realmente que nos interesa mucho. Las fotos que ven presentes son fotos que tomé cerca de donde yo vivo, que está con basura, y actualmente pasé hace unos días y hay más basura. Entonces, esas fotos son de aquí de la comunidad. Sabemos que de antemano que cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos, pero unidos podemos lograrlo. Estas fotos son tomadas aquí en un lugar donde voy mucho a caminar con mis hijas. Es un lugar muy bonito que, que me trae mucha relajación, pero sé que podemos hacer más. Hay algunas organizaciones que han trabajado en eso. Y una de las preguntas que a veces yo me hago muy a menudo, que es, ¿qué mundo quiero dejar a nuestros hijos? ¿O qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Sí? Como les había dicho, cuidar nuestro medio ambiente es responsabilidad de todos y solamente unidos podemos lograrlos. Y los temas que quiero hablar en este proyecto es sobre limpieza de las calles de nuestra comunidad, la reforestación que nos falta aquí en esta área de East Palo Alto y la regeneración o crear un manglar en esas fotos que vemos ahí. Unas cosas que podemos hacer es hacer campañas de limpieza a través de la comunidad o limpiar también lo que son los ríos, los mares y pues cuidar, no tirar la basura, ¿verdad? Para que podamos juntos que no se tapen las alcantarillas cuando llueve. Entonces es un problema serio que a veces puede pasar. La importancia que tenemos para reforestar y los manglares que podemos crear en nuestra área de la bahía. La reforestación, más que nada, es algo tan importante porque es la que nos provee el oxígeno, es el que ayuda a mitigar los cambios del dióxido de carbono. Y los seres humanos somos capaces de destruir o cuidar nuestro planeta. Basta con unirnos y ser voluntarios para ir a reforestar nuestra comunidad, ya que con poquito que nosotros ayudemos, la naturaleza es sabia y basta con un poco de ayuda y ella se regenera sola. Y así todos ganamos sembrando árboles para respirar mejor. Bueno, gracias a este programa yo investigué y vi que hay algunas organizaciones que ya están haciendo un buen trabajo acerca del cuidado del medio ambiente. Una de estas organizaciones es Nuestra Casa, que es la que nos permite capacitarnos y aprender cada día más. Está el openspice.org, que es una organización que también cuida el medio ambiente. Y está otra organización en South Bay. Ay, no alcanzo a leer esa. Soy Bay. Restoration. Restoration.org. Y también aprendí que hay otra organización que también se encarga de eso, que nos ayudaría mucho a lo que es a la siembra de árboles, que es canopy.org también. Entonces yo creo que es ayudar a esas organizaciones juntos, tal vez a través de una escuela, poner manos a la obra para ser voluntarios, para ir a reforestar con nuestros hijos y crear una experiencia de convivencia con el medio ambiente y en nuestra familia. Esto que está aquí son como unos pequeños ejemplos que yo vi, que son como volantes que ayudan a invitar a las personas, a la comunidad para reforestar, por ejemplo, que es la repoblación forestal, que ponen una invitación en general para toda la familia
que queremos enseñarle a nuestros hijos, ¿no? El valor y la importancia de cuidar el medio ambiente. Esos son unos pequeños ejemplos que se podría hacer aquí con la comunidad junto con algunas de esas organizaciones para poner manos a la obra y empezar con este lindo proyecto. Un tema que yo he visto mucho en el área que yo voy a caminar es aquí en la bahía, que es un área muy bonita, pero creo que la podemos mejorar igual con un proyecto que se me vino a la mente y con lo que yo he visto en el lugar que yo he vivido, que un manglar más que nada es como un refugio para varios tipos de especies, de animales y de plantas, de vegetación. También contribuye mucho al cambio climático, absorbe mucho lo que viene siendo el dióxido de carbono y ayuda a frenar el desgaste y la erosión de los suelos, evita también las inundaciones y muchas cosas más. Bueno, aquí está una imagen clara de lo que viene siendo un manglar. Vemos que es como refugio, es casa de varios tipos de aves, hasta incluso aves que a veces están en peligro de extinción. Es una barrera para a mitigar cuando hay ciclones, cuando hay lluvias fuertes. Te ayuda, es como un escudo natural que te ayuda a proteger sobre la marea, sobre las inundaciones y también aparte de que nos ayuda a generar oxígeno y pues esa especie más que nada es un lugar para más aves y especies de diferentes tipos de especies de peces. Hay algunos tipos de manglares y ahí hay otro ejemplo también. Hay algunos tipos de manglares que estuve yo investigando que se pueden dar y que podemos a lo mejor conseguirlos, no sé, aquí mismo en Estados Unidos, en algún vivero. Y ahí está otra imagen un poquito más clara de lo que puede ayudar un manglar, que es evita las inundaciones, purifica el mar, es una barrera para los huracanes y es el hogar de muchos animales. En la foto del lado izquierdo es como estamos ahorita. La de foto del lado derecho es cómo se podría ver en un futuro si hacemos alguna campaña de reforestación o plantar algún tipo de manglar aquí en el área de la bahía. ¿Sí? Los manglares, no sé si aquí en Estados Unidos se puedan comprar en viveros o también ir con otras organizaciones que cuidan ese tipo de vegetaciones y unirse para hacer ese tipo de campañas para que podamos también traerlo para esta área. Se puede sembrar a través puedes también sembrar una planta de bambú o se puede plantar directamente al suelo. También organizar las campañas de limpieza para empezar y poner manos a la obra. Esas son unas lindas fotos que tomé cada vez que voy con mis hijas y hacer los recorridos que hacemos. Todas esas organizaciones que mencioné anteriormente son unas organizaciones que han creado mucho y veo diferentes tipos de aves. Y hay muchas cosas por hacer. Solamente necesitamos empezar y unir fuerzas, ¿no? Y pues nada más que apuntarnos y
y yo puedo ayudar en esto. Este es un video que grabo cuando voy a caminar y veo todo el esfuerzo que hacen esas organizaciones para tener un mundo mejor para nuestras familias, para nosotros, para el futuro de nuestros hijos. Yo me imagino en esa área llena de manglares, de aves, hasta un centro de recreación que ir a caminar un fin de semana con nuestras familias. Es un lugar muy bonito realmente como está y podemos hacerlo aún mejor y ayudar al medio ambiente. Yo sé que hay audio en este video, entonces Adriana, tal vez tendrías que poner tu audio cuando estás compartiendo tu pantalla. Oh, sorry. Okay. Gracias, Karen. Estamos aquí. A ver. Can you hear it? No. Just do. Okay. You have to stop sharing your screen and then you like click share sound when you share your screen again. Okay. Thank you. Yeah. Let me see. Okay. Advanced share options. Share audio. Share sound. Okay. And then I can share it. Okay. Thank you, Karen. Can you all hear now? Can you all hear me? Yes. Okay, awesome. Muchas gracias, Roselia.
Ahora se lo voy a pasar a Karen para que dé una traducción en inglés. Thank you, Roselia. Now pass it on to Karen to provide an English translation. Okay, so Rosalia's project is called Taking Care of the Environment. Together we will accomplish it. So she starts off by acknowledging that it's everyone's responsibility to take care of the environment and addresses 3 themes or ideas that can support the environment. So she provides the ideas of like street cleanups, you know, like picking up trash, doing it as a community, reforestation, so like planting trees, and regenerating or creating mangrove swamps. She begins by addressing the importance of reforestation to promote sustainability and air quality and lists out organizations that can support the project. She says that family reforestation and hiking events can be a popular volunteer project to get the family more involved and overall have it be more community-based like activity. She then addresses the importance of mangroves. She talks about like its function, and its function is to consider different types of species and vegetation to mitigate the effects of climate change, absorb CO2 in their roots, prevent soil erosion, and retain waste and toxic substances. She then explains the natural functions of mangroves, stating that it's a natural shield to protect the coast from wind and wave erosion, and it's a natural refuge for aerial and underwater species, and that it's a natural barrier against strong winds. And then she finalizes her presentation by stating how we can achieve this project through buying mangrove nurseries, sewing it into bamboo, and organizing campaigns to clean and reforest. And the video was just like basically like a scenery, like a B-roll shot of like, you know, like ideas of spaces that things can happen in, like the mangrove areas. And yeah, that's kind of it. Thank you. Thank you, Karen. Gracias, Roselia. Muy buen hecho. Ahora lo voy a abrir a preguntas o comentarios. So now I will open it up to questions and comments. I have a question. Yes, Violet. Yes. I am very amazed. I'm very enjoying this event because I am so in awe of all the presentations so far, and even Roselia's presentation and her project. It's very important, and it's a kind of project that, you know, it highlights all the problems that we face. I like the idea that Roselia has presented because, you know, given East Palo Alto have open spaces and also, you know, the same issues that we see with waste. I like how she's targeting those issues in her project. I think, you know, I really like her idea around family reforestation. This is something that I will look into in the future, how to engage more community members through that kind of programming. So I really enjoyed that, learning that from Roselia. And then again, looking at, you know, the coastal vegetation, I would say that, you know, in our area, mangroves don't really grow because of the temperature of the ocean. So it's not feasible for mangroves to grow in like a place like East Palo Alto, but we have salt marshes, marshlands that also play like similar, you know, same ecosystems, provide similar functions. Violet, I believe you froze. Is it just on my end? To Roselia, yeah, that okay, considered it first. I missed the last portion, Violet. Okay. You were talking about Yeah, salt marshes. I see that my internet is unstable. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, no, my question was, you know, she presented a lot of great ideas and actions to take. So if she would prioritize, what would be the first thing she would tackle?
Okay, thank you. Now we'll translate that into Spanish. Violet dijo que está disfrutando de este evento por todas las presentaciones y todos los proyectos que han presentado. Son muy asombrosos. Y el proyecto de Roselia habla de los espacios abiertos que hay aquí en East Palo Alto y el problema de basura que hay también. Y le gusta mucho la idea de la reforestación familiar y siento que esto sería una buena idea para atraer a más de nuestra comunidad y familias a que sean parte de este proceso. Y la otra cosa que quería mencionar es también le gustó que hablaste de la vegetación al costal que hay en la área, en la bahía, al lado de la bahía. Nada más quería decir que los manjares no pueden crecer aquí en la bahía, aquí en East Palo Alto por la temperatura. Es un poco más frío aquí y los manjares necesitan un lugar más como tropical, aunque esté un poquito más caliente. Y su pregunta es, presentaste varias buenas ideas y ella quiere saber qué es la primera cosa que te gustaría como, how do you say like, perdón, que te gustaría actuar primero de todo lo que presentaste, que es una de las cosas que te gustaría actuar. Sí, debido a los cambios que ha habido últimamente y todo lo que ha conllevado todo esto, una de las cosas que más me preocupa a mí mucho es la reforestación. So she said, due to recent climate change events, one of the main things that she's concerned about is reforestation. One last question. The last video that she showed as part of her presentation, was that a video she took herself? She created that? Roselia, el video que mostraste, ¿ese video lo hiciste tú? Sí, cada vez que vamos a caminar es un área que disfrutamos mucho y es un área que pues como que está un poco como desértica y con mucha basura a veces. De hecho, ahorita hay mucha basura por ahí. Yes, this is a video that she has compiled together based on from all the walks that she has gone. And she has seen that even now there is still a lot of trash in that area. Thank you very much. Yes. Gracias, Roselia. Any other questions or comments? ¿Algunas otras preguntas o comentarios? No? Okay. Well, muchas gracias, Roselia. Vamos a seguir con, let's see. I think those are it. Ine, is Leah going to participate? I don't think she's here. Okay. Okay, entonces, so those are all the presentations for today. We have two other students who submitted their presentations as well. I can just briefly go through them, but I don't have much other context than what has been submitted, and I don't want to rain on their thunder. So, yes, Violet. Yeah, may I suggest if they're not here, then you shouldn't present. Okay. The presentation in English? It's just the slide. Yeah, I would just read what they have, but that's about it. Yeah, you can share that with us, but you don't have to present on their behalf. We can just read it. Okay, yeah, that's fine. It's so okay they with say other facilitators, but that's my own opinion.
No, that's okay, Violet. Thank you so much for your feedback. So me estaba diciendo Violet que si no están es mejor que deje que ellos presenten porque es su proyecto y yo no tengo mucho contexto de eso. So nada más estuviera leyendo lo que tienen ahí, pero no es mi trabajo, es trabajo de ellos. Okay, so with that being said, thank you so much, everyone who stayed with us on a Friday night to learn about the presentations from the students in the EJ Parent Academy. We will be tallying up and scoring all of these projects, and now that we have a better context, and we will be presenting the first, second, and third prize winners on Wednesday. And remember that the first place will take home $1,000. Second place will take home $500, and third place will take home $250. Since we will be giving the winners a check, we will need a W-9. So that's just the only request that we have. So muchas gracias a todos por estar con nosotros un viernes por la noche. Gracias por estar aquí aprendiendo sobre los proyectos de sus compañeros y vamos a calificar todos los proyectos y el miércoles les vamos a dejar saber quién ganó primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, y los premios para el primer lugar son $1,000, el segundo son $500 y el tercero son $250. Les vamos a hacer un cheque a los ganadores. Nada más les pedimos que nos entreguen una W9, es un documento que les vamos a darnos para poder darles el dinero. Is there anything else that anyone wants to share before we close? Can I just echo my thanks to the presenters tonight and also to Nuestra staff for making this possible. I think it was more enjoyable to hear from the projects, their ideas, and also their proposals. So thank you very much for everyone. Thank you, Violet, and thank you for bringing up this idea. So this is, Violet brought this up to us to have a project presentation. So I really appreciate that. And thank you to everyone who presented. I'm so proud of y'all and so happy and excited to see where these projects go. I'm just super happy for y'all. So Violet nada más dijo gracias por poner estas presentaciones y esta posibilidad de hacer estos proyectos. Y fue la idea de Violet, cual es una de nuestras maestras de la academia, para poder hacer este evento para que todos pudieran presentar sus proyectos. Y estoy muy orgullosa de todos con sus proyectos. Me hace muy feliz y estoy muy emocionada para ver en qué dirección toma sus proyectos en el futuro. Any other last words? Julio, Roxana, Karen, and I also want to give a big thanks to our facilitators, Rev T, Violet, and Jesus for doing a really great job and teaching all of our students. So le quiero agradecer también a nuestros maestros, Rev T, Violet y Jesus, por enseñar y ser maestros durante la academia. No, I think we're good, Adriana. Gracias, thank you. So, I think if, I don't know, I think we can go, or, we can get all the rubrics from everybody, all the judges as soon as we can, so we can start doing the whole thing. So, solamente eso, or you want to talk something else? That's about it. That's about it for the judges. If y'all can send me your graded rubrics by Monday evening, so we can start going through them on Tuesday, and then we'll announce the winners on Wednesday morning. If any of you want to talk right now, Jesus, Rev T.
Okay. I just want to say thanks to everybody for your participation. It has been really inspirational and just very grateful to be part of this all, and look forward to everything that's to come. Así que muchas gracias a todos por su participación, por sus ideas, por su inspiración. Les agradezco mucho y ya estoy muy emocionado por todo lo que está por venir. Gracias. Me too. Okay, that's it. Thank you all. Eso es todo. Muchas gracias. Have a great weekend. Que tengan un buen fin de semana. Isabel, Adiós. thank you very much for being Bye. here. Buenas noches. Muchas gracias. Thank you. Bye. Good night. Bye.